Good morning, ladies and gentlemen. Just a few words before we start our mock conference. First of all, welcome to the participants, either online, on site, or connected to us on Zoom. I am delighted to welcome you and to see that you're here with us, enjoying the event, hopefully interpreting, participating, but definitely celebrating multilingualism. First of all, I'd like to thank the students from the MA Conference Interpreting. They have organized this event with a lot of care, with so much care that I could have a weekend off, and nobody contacted me, so that was a real treat. So very well done to the organizers of the mock conference. This was done in partnership with the staff and friends of London Met. We would also like to welcome the alumni of London Met in interpreting more specifically, as we've got two interpreters who are alumni from quite a number of years ago. So welcome to the alumni interpreters. The mock conference offers a three-level participation. You can participate on site, and we're here at London Metropolitan University in the interpreting suite. You can also participate on Zoom online and have access to the interpretation. It's quite easy. At the bottom of your screen, there is a toolbar. You'll see a globe. Click on the globe, and then you'll access the interpretation. You can also finally participate with us online if you are connected to our YouTube channel, Interpreting at London Met. So as you can see, we strongly believe in flexible access to teaching and learning. There is a hashtag Interpret with Us, which is available on social media to invite colleague interpreters to practice with us if they would like to. I know many universities use the live and the recorded version of the mock conferences, and we are delighted to optimize the resources that we provide. We strongly believe in a collaborative approach to interpreting studies. We think that it is essential to also encourage this collaboration with partners. So you will see during the day that we will thank quite a number of people who've made today possible. Our approach to learning and leading is inspired by our London Met Community of Practice for Interpreting Studies that was initiated more than 15 years ago. And it involves many key members that I would like to thank today. I've already thanked a number of them, the students, the alumni, but I haven't thanked yet my colleagues, members of staff who are going to be either online with us, on site as well, listening to students and providing feedback. This is absolutely wonderful. Our graduates, for those of them who are ambassadors, participate to this mock conference as well. They support new students whilst continuing to benefit from the university support. So we cherish the ambassadors scheme. So basically together we learn by caring, giving and sharing. So even though this is a very authentic experiential learning experience mock conference, there is stress, but that's part of the game. But it is also a very supportive atmosphere that we've got here. So it is now time to start the mock conference. I would like to say that the views that will be expressed today do not represent our personal views nor the views of the university. The content of this conference is simply here to help us practice. So without further ado, I'm going to give the floor to Roberto Foss, who is going to chair this conference today. Roberto, you've got the floor, and thank you for making time to be with us this morning. We are very grateful. Well, thank you very much, Danielle, for these opening words. And I'm so glad, really. I mean, if you think back a few years before the pandemic, it would have been unthinkable for us, really, to have an event like this. The pandemic was a difficult time for many of us, and yet we have learned from that difficult period, and we've emerged stronger, I think. And I liked the values that you've already appreciated so much here, Danielle, in your opening speech: collaboration and the
the welcoming of diversity in our company. I think that's also true for us. But let me just open very formally now our EWC meeting. We meet once a year. I know you've been clamoring to meet more often, and there might be a point where we actually have to meet twice a year. We are now looking at a proposal of the European Parliament to recast the current EU directive, but more about that later. I'd like to welcome all of you here in the room. Danielle, thanks ever so much. I've mentioned you already. We're also very privileged to have our HR manager, Rocío, here. She's come from Spain to be here with us, and we're very grateful for you. It's always great to have you here. We've also got people, of course, who are with us, not here in the room, but online. Robert will send his contribution to us later as well. We've got Anastasia, also, who will tell us more about the business side later. And of course, I'd also like to welcome all the interpreters. Without the interpreting team, this meeting would not be possible. So thanks ever so much for your hard work. And if we speak too fast, if you need a break, just let us know. We'll make sure you can continue working in the best possible environment. Here in the EWC, we've been meeting for quite a few years now, and I know you, Danielle, but we were friends, really. Yes, on opposite sides maybe, but friends nonetheless. We've developed a very good relationship between the employer side and the employee reps. We don't always agree, but that's okay. That's what we're here for. This forum is for information and consultation. It's for a dialogue, really, which helps us to build our relationship and make it even stronger. This relationship is particularly important in difficult times, and I think we all feel it. We are going through a difficult time at the moment. As soon as you turn on the news, you realize that there's a lot happening in the world, and a lot of it is not particularly positive. I will say a little bit more about the general situation in which we find ourselves, and Nextadrive finds itself as well. But as I say, we need to really foster the dialogue here, and I'm glad that you're here for that. Allow me just to have a quick look at the agenda. So we'll start with a quick look back. We've got the minutes from our meeting last year, which hopefully we'll be able to approve. And then we've got Anastasia to give us a quick overview of the business performance. Then Rocío will take over and tell us more about all matters related to HR. And at about 11:20, if we can keep to our timetable here, I will say a few words as a CEO about Nextadrive. I will focus on particular, the macro situation, if you like, in which we find ourselves, the general climate and trends. We'll have a quick look back at 2023. I won't say too much, but I know you're always interested in the headcount, of course, which we will mention. I'm also glad to announce that, of course, ESG, the environment, social affairs and governance, has become a standing item at our meeting, and I will just mention that as well. And then I will just say a few more words about that directive, that EU directive about the EWC, which is probably undergoing some changes. And I will just mention and maybe highlight the main changes that we can expect in the next few years. But that's really all from my side. Well, one last thing, actually. Please accept my apologies as well. You know, we value the EWC very highly. That's why I am here. But unfortunately, I've got another very important engagement this afternoon, so I won't be here for the afternoon session. You will have the opportunity, as usual, to talk to your colleagues, Danielle, and really follow up on what we've been discussing and presenting here in the morning. Now, before you ask, Danielle, I'm off to a board meeting, but we're not
going to talk about job cuts. Don't worry, it's got nothing to do with that. We won't be talking about mergers or acquisitions either. No, we will simply be talking about the strategy for next year and beyond 2025 as well. So nothing to worry about, nothing untoward. I just need to be there. So apologies for not being able to attend in the afternoon. Danielle, before we look at the minutes of last year and hopefully approve them, I'd just like to pass the floor to you, just in case you would like to say a few words as well. Merci Roberto, je vous remercie de me donner la parole. Comme vous l'avez dit, nous sommes devenus amis et j'ai bien aimé notre petit dîner hier soir avec les membres du comité européen. J'ai trouvé que c'était une très très bonne initiative de se retrouver la soirée qui précède cette rencontre pour peut-être déjà assouplir un petit peu nos différences et essayer d'arriver à des compromis, puisque c'est toujours le cas en fait. Chaque année, nous sommes en mesure d'arriver à des compromis et je pense que cela sera encore le cas cette année. Alors, comme vous l'avez dit, la directive apporte certains changements et nous en sommes très reconnaissants. Plus de clarté, plus de transparence. Et nous apprécions également la transparence de vos propos pour la réunion de cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, nous savons exactement que vous travaillez très dur et que vous êtes toujours ici au rendez-vous chaque année. Donc, nous vous remercions de votre présence cette année une fois de plus. Comme vous l'avez dit, notre ordre du jour est assez serré, assez minuté, et je pense que nous sommes assez pressés par le temps. J'aimerais toutefois apporter une petite clarification sur la façon dont nous allons procéder cet après-midi. Pour la première fois, vous l'avez dit, nous sommes dans une période post-Covid et nous allons avoir certaines façons de faire qui sont tout à fait nouvelles. C'est-à-dire que nous opérerons en hybride. Certaines délégations sont avec nous aujourd'hui en présentiel autour de la table. D'autres seront avec nous en ligne, également en temps réel. Mais j'ai également reçu certaines communications par écrit de certaines délégations qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. C'est le cas de la Roumanie, par exemple. Et donc, j'ai un certain nombre de communications écrites que j'aimerais partager avec mes collègues cet après-midi pendant la période consultative. J'espère que cela ne pose pas de problème au niveau de l'organisation de la journée. Je vous remercie. Thank you very much, Danielle, and great you mentioned last night's dinner. Of course, it was a pleasure really having you and your colleagues there talking informally about things that concern us all, but not just business matters. We also talked about other things. So I was very glad to hear that your new pet at home has found a good home and you're getting on very well there. So it's good to hear that. Shame we haven't got the same wine that we had last night, because that was very nice indeed. Of course, it's not a problem at all. We've got the technical resources here, so let's make use of them. And we want to be as inclusive as possible. So if there are contributions from other countries, from other representatives who cannot be here on site, but are connected via Zoom, then of course we welcome their contributions as well. All right. Now, with that, we will just have a quick look at the minutes from last year. We've sent them to you in advance. We've had a look at the minutes. So let me just ask you, Danielle, if there's anything that you object to, or whether we can approve the minutes as they are. Oui, bien écoutez, j'ai regardé avec beaucoup d'attention l'ordre du jour et puis également le compte-rendu de la réunion précédente. Et je pense que tout ce dont nous avions parlé a été minuté de façon précise. Tout ce que nous avions à faire a été fait. Donc, je pense que nous sommes en mesure de commencer notre réunion à l'heure, je dois dire. Ça commence très, très fort aujourd'hui, hein. Je pense que cela annonce une réunion très positive. Indeed, we've made a very good start here, and I'm glad that the minutes have been approved by your side as well. So thanks very much also to our note takers from last time, and they will be here again to make sure we've got the minutes for this meeting as well.
Well, with that, I think we can start with our first agenda item. And here we've got business performance by Anastasia Paturnak. I'm not quite sure whether Anastasia will be here. Yes, I can see a nod. So we'll have Anastasia. Euh, J'aimerais également rappeler que nous avons des techniciens sur place qui sont en mesure de nous aider au niveau de la communication en ligne et j'aimerais que vous soyez assez généreux de votre part pour peut-être accommoder certains petits soucis techniques. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais si cela devait survenir, eh bien, cela ne durera pas plus de quelques secondes, j'en suis certaine. Donc, je vois que notre technicien s'affaire et que Anastasia, qui nous parlera en russe, est connectée avec nous. Quelques petits ajustements et nous sommes avec vous. Just 1 second. Anastasia est maintenant prête, je pense, et nous allons l'écouter. Дамы и господа, коллеги, 3 марта 2024 года нашей компании бизнес-аналитиков были подведены итоги 2023 года и также проанализированы и скорректированы стратегические приоритеты. В первую очередь хочу поблагодарить всех сотрудников за ваш вклад и преданность делу. Несмотря на все вызовы, связанные с нестабильностью рынка, выручка Nexa Drive в 2023 году наблюдалась на уровне предыдущего года. По нашим подсчетам, EBIT группы также ожидается на уровне предыдущего года или в худшем случае незначительно ниже. Свободный денежный поток промышленного бизнеса немного ниже уровня предыдущего года по нашим подсчетам. И мы также ожидаем, что Nexa Drive скорректировала доходность продаж и собственного капитала на уровне 12-14%. На этом слайде вы можете увидеть 3 главных показателя. Это выручка, которая составляет 153 миллиарда, EBIT, который составляет 19,7 миллиарда, и свободный денежный поток 11,3 миллиарда. Это наши главные показатели. К сожалению, экономическая ситуация и автомобильные рынки по-прежнему характеризуются исключительной степенью неопределенности. Неожиданные события могут возникнуть, в частности, из-за геополитических событий и торговой политики. Среди них нынешний ближневосточный конфликт, российско-украинская война и другие региональные кризисы. Другие потенциальные неопределенности включают в себя обострение напряженности
между Китаем и Соединенными Штатами и дальнейшее ухудшение политических отношений между Европейским Союзом и Китаем. Дальнейшие сбои в цепочке поставок и, в частности, узкие места доступности критически важных для нашего производства компонентов остаются значительным фактором риска. Это может повлиять на цепочки поставок и развитие цен на сырье и энергию. Кроме того, более высокая, чем ожидалась инфляция и процентные ставки, потенциальные сбои на финансовых рынках и еще более заметное замедление экономического роста могут повлиять на мировую экономику и автомобильные рынки. Тем не менее, мы движемся вперед. С 2024 года Nexo представляет новое руководство по КПИ. Это продажи новых автомобилей и фургонов. Это заменит нынешний КПИ выбросов СО2 для нового автопарка в Европе и также отразит глобальную деятельность Nexo. Хочу также кратко представить механизмы руководства по продажам. Дайте мне одну секунду. Здесь вы можете видеть наши ключевые показатели. Здесь они разбиты по кварталам, то есть это с 1 по 4 квартал 2023 года, и вы также можете увидеть прогнозируемые цифры и данные на 2024 год. И в крайних столбцах вы можете увидеть разницу в этих показателях. Я могу также более детально объяснить и постараться упростить эти процессы. Как я уже сказала, компания видит продажи автомобилей Nexo на уровне предыдущего года, даже несмотря на ослабление текущих узких мест в наших поставках. Тем не менее, некоторые из них остаются и повлияют на продажи в 2024 году. Это, вероятно, продлится в течение первой половины 2024 года и, в частности, повлияет на продажи в первом квартале, который, как мы себе предполагаем, будет ниже уровня предыдущего года. Ожидается, что доля электрокаров или электроавтомобилей останется примерно на уровне 19-21% от продаж новых автомобилей. Мы также предполагаем, что скорректированная доходность продаж составит от 10 до 12% в сложных условиях фиксированных объемов и также в постоянной высокой доле продаж автомобилей высшего класса. Автомобили Nexo будут стремиться защищать и удерживать цены на уровне 2023 года. Ожидается, что бизнес поддержанных автомобилей будет на здоровом и положительном уровне, в абсолютном выражении, я бы сказала, однако они будут немного ниже 2023 года. Компания ожидает небольшие колебания по валютным курсам, а расходы на исследования и разработки, как ожидается, будут покрыты. Кстати, да, здесь не могу не упомянуть нашу новую платформу КПИ снова. Инвестиции в заводы и оборудование для недвижимости будут значительно выше, в основном благодаря ей. Уже видны некоторые улучшения в затратах на сырье. В целом, хочу упомянуть еще пару ключевых моментов по материальным затратам в 2024 году. Ожидается, что среднесрочная цель по сокращению инвестиций на 20% по сравнению с уровнями 2019 года будет достигнута во второй половине десятилетия из-за ускоренного плана продуктов, которые у нас есть. И эти продукты Nexo электрокары, Nexo EV и также Nexo EA. Инвестиции в недвижимость, заводы, оборудование, а также расходы
на исследования и разработки значительно выше уровня предыдущего года из-за инвестиций в специально построенную электрическую архитектуру. И мы называем ее Nexa EA, как я уже упомянула. Для нас это более чем хорошая новость. Почему? С одной стороны, мы потратим больше на перепрофилирование под электрокары и зеленое производство. Ам, Как я уже упомянула, заводы, оборудование для недвижимости и сырье. Но в долгосрочной перспективе эта инвестиция будет конвертирована в стабильный доход и высокий партнерский потенциал. Например, потенциально мы сможем заключить дополнительные контракты, стремящиеся к достижению нулевого уровня выбросов. Это в первую очередь потенциальные партнеры в логистической и авиационной сферах. Вернемся к цифрам и показателям. Мы прогнозируем снижение объема продаж Nexa Drive во втором полугодии 2024 года. И наша компания более чем уверена, что доля электрокаров составит от 6 до 8%, включая новый Inex Sprinter. И он будет доступным для продажи с начала 2024 года, то есть, по сути, он уже доступен и отразится на результатах продаж второго полугодия. Ожидается, что чистые цены и микс, они будут развиваться устойчиво. А объем портфеля Nexa Drive находится на том же уровне, что и в 2023 году, с немного позитивным новым развитием бизнеса. Скорректированная доходность акций находится в диапазоне от 10 и до 12%. Процентная марка остается под давлением в первой половине 2024 года. Ухудшающаяся маржа приобретения начала улучшаться к нашему везению, хотя для этого, конечно, потребуется некоторое время. В первом квартале Nexa Drive Mobility ожидает маржу ниже коридора прогноза на весь год, что является, в принципе, не очень страшным. Какие же у нас приоритеты и стратегии? Nexa Drive будет продолжать фокусироваться на обещании своего бренда, создавать самые желанные автомобили в мире. Мы остаемся стратегически ориентированными и тактически гибкими и предпринимаем необходимые шаги, чтобы перейти на электричество. Клиенты и рыночные условия задают темпы для трансформации. Компания планирует быть в состоянии удовлетворить различные потребности клиентов, будь то полностью электрическая трансмиссия или электрифицированный двигатель внутреннего сгорания плюс-минус до 2030-х годов. То есть это наша перспектива на следующие, по сути, 6 лет. Компания ожидает, что продажи электрокаров достигнут до 50% от общего объема продаж за эти 6 лет. И мы надеемся, что заводы, которые переоборудованы, они будут следовать спросу. Что это означает для нас? В первую очередь предстоящие модели установят стандарты повышения эффективности и также времени зарядки. Компания считает, что стоимость батареи может быть снижена более чем на 30%. И я думаю, что мы справимся с этим в ближайшие несколько лет благодаря оптимизированной конструкции элементов и модулей, улучшению интеграции автомобилей, дальнейшему развитию химических процессов и так далее. Что касается цифровой стороны, мы ожидаем, что операционная система это Nexa OS, принадлежащая нашей компании, я надеюсь, вы о ней уже слышали, ознаменует собой важную веху в области автомобильного программного обеспечения. И Nexa Drive продолжит новаторские достижения в области автоматизированного вождения. Мы будем продолжать оптимизировать свой промышленный след и базу затрат. Например, работая над структурно более низкими материальными затратами
и также будем сотрудничать с нашими поставщиками. И я надеюсь, что реализуя эти стратегии, мы рассчитываем реализовать суть бренда. И суть нашего бренда — это уникальное сочетание культурной роскоши и ведущих технологий. Я надеюсь, эта статистика была вам полезна и интересна, и также, если у вас будут возникать вопросы, вы всегда можете обратиться в наш отдел, и мы готовы выслушать вас и готовы сотрудничать. Хорошего вам дня! Wow. Anastasia is a wizard, really. I mean, she impresses me. I'm totally bowled over. And Anastasia has, in many ways, stolen my thunder already because she's mentioned so many things here that make us, well, worried on the one hand. We can't deny the reality around us, but also makes me very optimistic and confident regarding the future. Anastasia mentioned our fantastic product pipeline, the NexaDrive Sprinter, which will be one of our flagship products in the years to come. We've invested an awful lot, as Anastasia has said already, in research and development. We are continuing to make investments in that area to make sure that we have got the right product portfolio, especially in the electric vehicle segment, where we can expect huge growth in the coming years. And with all that, of course, due to your hard work as well on the shop floor, in the sales teams, we can make sure that our margins are going to improve, as Anastasia has just said, and we will continue to optimize our processes. I know there was a lot of detail on what Anastasia has said, and it was quite technical in many ways, but I think those are, for me at least, some of the positive takeaways. I don't know how you see the situation, Danielle. Oui, j'ai vraiment été très impressionnée par cette première présentation. La journée, comme je vous l'avais dit, s'annonce de façon très positive. J'ai été néanmoins un petit peu surprise de ne pas entendre parler des véhicules intermédiaires. Comme vous le savez, nous savons que, évidemment, notre imaginaire doit se transformer puisque il y a quelques années, tout le monde avait envie d'avoir la plus grosse voiture, la voiture qui allait le plus vite possible, la voiture confortable. C'était vraiment un statut social. Mais notre imaginaire se transforme puisque nous prenons en compte l'environnement, comme vous l'avez très bien cité dès notre introduction, et c'est quelque chose dont nous devons vraiment tenir compte. Mais je dois dire, et c'est un petit peu là que je regrette de ne pas avoir entendu parler des véhicules intermédiaires. Il s'agit là d'un intermédiaire entre le vélo et la voiture. Les véhicules intermédiaires sont en général des véhicules qui nous permettent de couvrir les 5 à 10 km ou les 10 km à 30 km. Il s'agit là de petits vélos adaptés avec un moteur qui peuvent très bien livrer pour éviter que les camions arrivent en ville, par exemple. Et ce sont des véhicules qui nous permettraient d'aller faire nos courses, par exemple, avec nos enfants et nos provisions. Est-ce que nous avons besoin d'une voiture performante pour aller faire des courses à 10 km de chez nous? Je ne pense pas. Et ces véhicules intermédiaires, eh bien, je pense qu'ils manquent un peu à l'appel aujourd'hui. Et je dois dire qu'il s'agit là d'un regret qui a été également cité par certaines délégations qui n'ont pas hésité à me contacter à ce sujet. Je sais que les délégations de certains pays ont essayé de mentionner ces véhicules intermédiaires comme la voie de l'avenir, du futur. Eh bien, ils n'ont pas été entendus. Et j'aurais apprécié peut-être que la direction, le siège social nous donne une vision peut-être plus ambitieuse. Nous savons que le véhicule électrique, évidemment, c'est l'avenir, mais est-ce que c'est véritablement l'avenir au grand complet? Eh bien, nous aimerions
peut-être compléter cet imaginaire, cette vision de l'avenir par les véhicules intermédiaires. Nous savons que vous avez mentionné des budgets, par exemple, par rapport à la recherche, par rapport à de nouvelles idées, mais je n'ai pas saisi véritablement ce à quoi ces budgets vont être attribués. Donc, j'espère que je vais peut-être en savoir un petit peu plus avec les présentations que nous allons entendre au cours de cette matinée. Donc, voilà, c'est un petit peu mon point de vue à chaud que je partage avec vous en toute sincérité. Je vous remercie. Thank you very much, Danielle. I know you're never shy in coming forward. That's perfectly all right. Look, I'll be honest with you. We know that there is a market for these smaller alternative vehicles that, of course, in terms of the environmental agenda and sustainability are probably the way forward for many urban dwellers. And we know that urbanization is progressing in the world. But remember, we are a company, we have our shareholders, and we have to balance the books. We have to see where we can maximize our profits. And Anastasia mentioned it earlier as well. We do see, and this has been part of our multi-annual strategy, really. We do see a huge potential in the premium car segment. That is where our margins really are the greatest. That's where we can see huge potential for growth as well. We see a burgeoning middle class in India clamoring, for example, for these premium products. And we really have to stay in that market to be competitive. As much as we would like to really diversify our portfolio, we have to be targeted in our approach as well. We cannot allow ourselves to spend millions and millions on products which in the end will not penetrate the market or will not generate the profit that we need to sustain our operations. So I'm afraid, and sometimes I simply say no, and on this occasion, I have to say no. We are not planning to go into the alternative market for smaller alternative vehicles. We will pursue our strategy as set out in last year's meeting and really focus on the electric vehicle market in general, but with a particular focus on the premium car segment. Et oui, malheureusement, c'est comme d'habitude, un Nexa-Drive va être à la traîne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les véhicules électriques. Nous avons eu exactement la même discussion entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Vous m'aviez dit exactement la même chose et malheureusement, nous avons accumulé du retard. Et je vois que malheureusement, eh bien, nous allons commettre la même erreur. Donc, je connais les contraintes financières, je les entends, je les apprécie, mais malheureusement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et comme vous l'avez dit, nous pouvons ne pas être d'accord et rester de très bons amis. Mais je pense que je ne suis pas la seule à présenter cette idée. Entre les petites trottinettes de rue qui encombrent les trottoirs et ces véhicules intermédiaires dont nous parlons, eh bien, il y a tout un chemin. Et je pense que notre société se concentre sur les grosses batteries, de plus en plus puissantes, sur le recyclage de ces batteries. Eh bien, ces véhicules intermédiaires, au contraire, font marche arrière et sont capables de fonctionner avec des batteries très peu puissantes, ce qui réglerait un énorme problème de ressources naturelles également et de recyclage et donc de ressources au niveau de l'environnement. Donc, j'aimerais, si
si vous le voulez bien, appuyer sur cette idée et j'aimerais cela reste au goût de notre ordre du jour. Et j'y reviendrai, je suis sûre, grâce à nos délégations de cet après-midi. Alors, essayez de peut-être réfléchir. J'espère avoir planté une petite graine, peut-être dans le mécanisme de la société et que ce sujet qui semble peut-être être minuscule à présent, eh bien, sera un sujet qui va prendre de l'ampleur. Et je pense que vous ne regretterez pas cette prise de décision de nous donner la parole et cet échange d'idées. Je pense que c'est tout à fait au goût du jour. Voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais dire par rapport à ce point précis. Et je vous remercie de me donner la parole. Comme d'habitude, vous êtes tout à fait généreux au niveau de notre équitabilité, de notre équité au niveau du partage de la parole. Je vous remercie. Thank you, Danielle. And of course, your colleague's point of view has been noted. And it's probably a point that we will return to. I mean, don't forget, our strategy is normally designed to cover the next few years, but it's not set in stone. We're not rigid. And if market conditions change, then we're happy to adapt as well. So it is certainly an issue that at this point we're saying we will not focus our energy on, but it might well return to our agenda, maybe even as early as next year. We'll see. Thank you very much for that contribution, Danielle. I see we are now at 10 past the hour and just about in time, I think, for our next agenda item. It is our HR report. So, Theo, the floor is all yours. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Especialmente me gustaría dar las gracias al magnífico grupo de intérpretes sin los cuales la comunicación hoy no sería posible. Theo, if you could just... Sorry, Theo, the English translation has not been coming through. So if you just give our interpreters a minute to set themselves, and then we can start again. No hay ningún problema, Roberto. Como decía, muchas gracias por darme la palabra. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Me gustaría dar las gracias al magnífico grupo de intérpretes que tenemos hoy aquí, sin los cuales la comunicación hoy no sería posible. Me llamo Rocío Morales y soy la directora de Recursos Humanos de Nexa Drive desde enero de 2021. El motivo de mi presentación de hoy no es otro que el de hacer balance anual correspondiente al año 2022 del Departamento de Recursos Humanos, por lo que, sin más dilación, procedo a ello. Pues bien, Nexa Drive, si contamos con la plantilla, a fecha de 31 de diciembre de 2022, Nexa Drive Group empleaba a una plantilla total de 149.475 personas en todo el mundo, una cifra muy superior a la del año anterior, que, si vemos el gráfico, era de 118.909 en 2021, por lo cual ha habido un aumento del 25,7%. Este aumento se debe principalmente a la total consolidación del programa Nexa Drive Brilliance. Aparte de esto, el aumento de empleo tuvo lugar, en particular, en los departamentos de desarrollo, por un lado, e informática, por el otro, así como en nuestra red mundial de producción. Si hacemos un recuento de nuestra presencia en Europa, Nexa Drive Group cuenta con filiales en 23 países europeos, dada la reciente incorporación de Hungría, Rumanía y Bulgaria como puntos de venta en abril, mayo y octubre de 2022 respectivamente. Y por si fuera poco, estamos considerando la ampliación de las funciones de estas sedes, no solo como puntos de venta, sino también como sedes de gestión del mercado oriental europeo, con la posible ampliación de filiales a países como Estonia, Letonia y Lituania a finales de 2024. Si nos centramos ahora en el ámbito de operaciones de Nexa Drive Group, pues bien, Nexa Drive Group opera en una zona de tensión que cuenta con factores de influencia difíciles, cada vez más complejos y diferenciados en todo el mundo.
así como los factores macroeconómicos, tal y como la inflación y el nivel de las tasas de interés, también influye la creciente incertidumbre y la volatilidad de la situación en general, como por ejemplo la geopolítica. Hay retos geopolíticos que afectan a las actividades de las empresas y a las cadenas de suministro globales. Las dinámicas cada vez más competitivas, las megatendencias, tal y como la electrificación y la conectividad, un mercado de capitales que se centra en la rentabilidad y el crecimiento, la sostenibilidad y la circularidad, expectativas sociales frente al cambio climático e incluso el tan reciente, pero tan en boga, cambio demográfico. Por lo tanto, refinamos nuestra estrategia empresarial de manera constante y alineamos nuestros objetivos estratégicos con estos factores influyentes y su tasa dinámica de cambio como parámetros de entrada importantes. Si nos centramos en las condiciones laborales de Nexadrive como empleador atractivo, algunos de los factores clave del atractivo de Nexadrive como empleador pueden ser que la compañía dispone de una percepción positiva, que cuenta con proyectos apasionantes, con visión de futuro, que hay oportunidades individuales de desarrollo personal y flexibilidad, que hay condiciones laborales atractivas, como pueden ser la remuneración y ventajas adicionales, y que se trabaja en un entorno de trabajo vanguardista. Basándonos en su paquete retributivo global, aspiramos a que nuestros empleados ganen por encima de la mediana, que no media, de los respectivos mercados laborales. Para confirmarlo, cada año realizamos estudios de remuneración a escala mundial. Nexadrive Group también aplica sistemáticamente los principios de la remuneración en función de los resultados. El paquete salarial total consta de una remuneración mensual y un componente variable que depende de los resultados globales de Nexadrive Group. A esto se añaden extras que difieren según el país, como planes de pensiones de empresa, una atractiva gama de servicios relacionados con la movilidad, billetes de transporte público local, subvencionados y tarjetas de tren. Los empleados pueden informarse sobre toda la gama de beneficios adicionales en una plataforma interna de la empresa. Los trabajadores tienen necesidades distintas en cuanto a la organización de su trabajo y su horario laboral. Por este motivo, Nexadrive Group ofrece un amplio margen de maniobra individual en forma de horarios flexibles, trabajo a distancia, vacaciones adicionales a cambio de una reducción salarial correspondiente, años sabáticos y soluciones a tiempo parcial, temporales o permanentes. Durante el año objeto del informe, también continuamos con un proceso iniciado en 2013 titulado Connected Works. Este informe incorpora diversas opciones de trabajo flexible, orientado al rendimiento y al trabajo colaborativo. Vemos aquí una gráfica que lo ilustra, cómo superamos a todos nuestros competidores en cada margen, en cada ámbito, tanto en el de la remuneración como en el de beneficios adicionales, horarios flexibles y la reducción de jornada laboral. En cuanto a la implicación de nuestros trabajadores, nuestros empleados representan un grupo de interés crucial para Nexadrive Group. Como tal, los implicamos activamente en el desarrollo de nuestra estrategia corporativa. Los diálogos internos sobre el tema de la sostenibilidad, introducidos por primera vez en 2020, se han convertido en una plataforma central utilizada para lograr este fin. En los 2 eventos de diálogo celebrados en 2022, proporcionamos información y antecedentes sobre el papel de la sostenibilidad en la cadena de suministro y en las finanzas, por ejemplo. También el sistema de gestión de ideas de Nexadrive Group anima a los empleados a aportar ideas sobre asuntos que no entran dentro de sus competencias habituales. Las ideas de los empleados que generan un efecto positivo para Nexadrive Group en materia de eficiencia o sostenibilidad se recompensan con el pago de una prima. En 2022, por ejemplo, se presentaron un total de 5.028 ideas. Esto supuso un aumento con respecto a las 4.810 ideas que se proporcionaron en 2021. Durante el ejercicio, se pusieron en práctica 1.188 ideas, lo que supuso unos beneficios en el primer año de 20,5 millones de euros.
Al igual que el año anterior, alrededor de un tercio de las ideas aplicadas en 2022 estaban relacionadas principalmente con la sostenibilidad. En cuanto a diversidad, igualdad e inclusión, Nexa Drive Group considera la diversidad como un punto fuerte a su favor. Mediante una serie de actividades de formación, presentaciones y formatos de diálogo, concienciamos a empleados y directivos sobre la contribución positiva que la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión pueden aportar a la empresa. Nexa Drive Group también promueve estos temas en sus estrategias de contratación y desarrollo de personal. Adoptamos la diversidad en todas sus facetas sobre la base de nuestro concepto de diversidad, igualdad de oportunidades e inclusión. La Dirección de Recursos Humanos lo aplica junto con los responsables disciplinarios. El concepto contiene objetivos y medidas que se centran en 5 dimensiones clave: género, edad y experiencia, origen cultural, orientación e identidad sexual y capacidad física y mental. Así, a día de hoy, Nexa Drive cuenta con 150.000 profesionales de todo el mundo, de 110 países diferentes, de los cuales un 20,2% son mujeres en puestos de dirección y un 47% de mujeres participan en nuestro programa de prácticas. Un 6,2% de nuestra plantilla ha declarado tener el reconocimiento de un 33% o más de situación de discapacidad. Y asimismo, Nexa Drive es miembro del grupo The Valuable 500, la red más grande a nivel mundial de consejeros delegados que están comprometidos con la promoción de la inclusión para personas en situación de discapacidad. Bien, si pasamos al bienestar emocional y físico de la plantilla, Nexa Drive Group también evalúa cada 2 años el estado de ánimo general de la plantilla mediante una encuesta a los empleados de todo el grupo. Los altos ejecutivos consultan a sus empleados para derivar medidas específicas de los resultados y asumen la responsabilidad de aplicar dichas medidas. La próxima encuesta tendrá lugar en junio de 2024. En 2022 pusimos en marcha diversas medidas en el ámbito de las 5 dimensiones dentro del Plan de Diversidad, Igualdad e Inclusión. Por ejemplo, el programa de intercambio de becarios MOVE se puso en marcha en el año de referencia y atrajo a más de 100 becarios. Este programa ofrece a los jóvenes la oportunidad de experimentar la colaboración intercultural a través de prácticas en diferentes lugares. Durante el año que nos ocupa, también continuamos con medidas como el programa de liderazgo conjunto, que gozó de mayor popularidad durante su segundo año. La Semana de la Diversidad de todo el grupo se celebró por décima vez, en 2022. En el curso de formación Tolerancia Cero, de reciente creación, también aumentamos la concienciación de los directivos sobre la importancia de ofrecer un entorno de trabajo no discriminatorio. Nexa Drive Group promueve activamente un entorno que ofrezca la igualdad de oportunidades independientemente de las discapacidades físicas o mentales. El año pasado nos unimos a la iniciativa internacional The Valuable 500, que defiende un mundo laboral más integrador. En 2022 también adoptamos una revisión del acuerdo de inclusión AG en Nexa Drive Group para empleados con discapacidad, reforzando así nuestro compromiso en este ámbito. Al mismo tiempo, ampliamos nuestros requisitos de acceso sin barreras en las áreas de construcción y de informática. Como en años anteriores, Nexa Drive Group AG en Alemania adjudicó en 2022 contratos por valor de unos 41,1 millones de euros a talleres con personal discapacitado. Nuestros empleados siguen desempeñando un papel clave para garantizar que la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión se practiquen activamente. Muchos empleados participan en las redes internas que se han creado, incluidas varias redes de mujeres en distintos lugares, y el grupo Nexa Drive Group Pride, que realiza campañas transfronterizas a favor de los intereses de la comunidad LGTBIQ+, es muy importante. El diálogo generado por estas redes internas da un nuevo impulso al compromiso de Nexa Drive Group en este ámbito.
También se han desarrollado conceptos para fomentar la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión en relación con la comprensión del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión. La información sobre los criterios de diversidad estipulados y su aplicación figura en la Declaración de Gobierno Corporativo. Por último, voy a hablar de la paridad de género de cara a 2025. Nexadrive Group trabaja continuamente para aumentar la proporción de mujeres en el conjunto de la plantilla y en particular en las funciones directivas. Esta sigue siendo una tarea difícil, ya que sigue siendo mayor el número de hombres que siguen el proceso de formación profesional, sobre todo en campos técnicos, y por tanto son mayoría en el mercado. Nexadrive ha fijado objetivos para el porcentaje de mujeres en todos los niveles de la empresa. Para 2025 queremos aumentar el porcentaje de mujeres en el conjunto de la plantilla de Nexadrive a entre el 20 y el 22% y a entre el 17 y el 19% en nuestra variedad Nexadrive AG. Nuestro objetivo es aumentar el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos en Nexadrive hasta el 22% en 2025 y hasta el 20% en Nexadrive AG. La proporción de mujeres en puestos directivos dentro del grupo Nexadrive ha ido aumentando de forma constante durante muchos años. A nivel mundial, la proporción de mujeres directivas en el grupo Nexadrive se situó en el 20,2% a finales del año que nos ocupa. Durante el periodo y expresado en porcentaje, el porcentaje de mujeres directivas en Nexadrive AG era del 18,2% a finales de 2022. La proporción de mujeres en el conjunto de la plantilla de Nexadrive Group alcanzó el 18,6%. Para Nexadrive AG, la cuota fue del 16,5%. Esto sería todo con respecto al informe anual de recursos humanos de Nexadrive y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias por su atención y muchas gracias de nuevo a los intérpretes que son maravillosos. Thank you very much, Theo. Very, very impressive indeed. And I think it echoes in a way what you were saying at the beginning, Danielle. It shows that we really care about diversity, equality, and inclusion. We really are a truly collaborative company, and we try to really encourage our employees wherever we can. I was also very impressed, actually, by the initiative to collect and make the most of our employees' suggestions to improve our operational processes. But Danielle, I know you well enough. I'm sure you'll have one or maybe even two questions, I know, for Theo, especially since this really concerns your colleagues. Eh bien, j'ai noté les 5028 idées qui ont été proposées par le personnel et j'aimerais féliciter Nexadrive pour avoir organisé tant d'opportunités pour se rassembler, pour échanger. Je pense que cela a été vraiment noté par le personnel de toutes les différentes délégations qui ont dit que oui, elles avaient eu l'occasion de se rassembler, quel que soit leur niveau, pour partager et apporter leurs idées. Toutefois, je note que sur ces 5028 nouvelles idées, eh bien, qu'aucune n'ait fait leur petit chemin au niveau des véhicules intermédiaires. Vous allez dire, je suis bornée, je suis absolument fixée sur ces véhicules intermédiaires, mais c'est parce que je travaille dans cette société depuis tellement d'années, la société me tient à cœur et j'ai vraiment peur que nous perdions cette part de marché qui me semble si importante. Donc, j'aimerais poser cette question. Est-ce que parmi ces 5028 idées, est-ce qu'il y en a eu quelques-unes qui portaient sur ce sujet? Parce que d'après ce que me disent mes collègues, c'est tout à fait le cas. Et alors, qu'est-ce qui pourrait peut-être vous faire changer d'avis pour peut-être porter plus d'attention sur ce sujet en particulier? Donc, je ne sais pas si vous avez quelques échos sur ce thème en particulier, mais ça m'intéresse. J'aimerais l'entendre de votre point de vue. Una pregunta muy interesante, Daniel. Muchas gracias por haberla sugerido.
Me consta que han llegado preguntas acerca de los vehículos intermediarios, pero no estoy al corriente del proceso de selección de ideas para que se puedan llevar a trámite, con lo cual no es de mi competencia decidir qué pregunta o qué sugerencia pasa a trámite y qué pregunta se transforma en una aplicación real, con lo cual deberíamos hablar del departamento de aplicación de ideas a la práctica. No es de mi competencia. Sin embargo, me consta que ha habido sugerencias de compañeros acerca de los vehículos intermediarios. Sin embargo, como ya he dicho, gran parte de las sugerencias se han basado en el plano de la sostenibilidad. Así que puede que haya algunas que estén relacionadas específicamente con los vehículos intermediarios. Bien, écoutez, je vous remercie de cette réponse. J'aimerais toutefois peut-être faire une suggestion. J'aimerais connaître comment vous en venez à décider de quelle idée est une bonne idée, quels sont les critères, hein. Puisque l'année dernière, nous avions demandé à ce qu'il y ait une meilleure participation des employés au sein même de la société. C'est chose faite et je vous en remercie. Je pense que les chiffres le montrent. Mais peut-être que nous pourrions aller un petit peu plus loin et connaître un peu plus précisément quelles sont ces qualités, ces critères de qualité. Qu'est-ce qui fait que vous allez retenir une idée? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui parlent de cette idée? Est-ce que c'est le nombre de représentations au niveau des pays? Comment est-ce que ça se passe? Donc, j'imagine que vous n'avez peut-être pas la réponse maintenant, mais est-ce qu'il serait possible de travailler sur cet aspect? Et je pense que ça serait un point qui renouvellerait une fois de plus l'énergie pour la participation des employés qui est déjà au beau fixe, je dois dire. Muchas gracias por una sugerencia de nuevo tan interesante. No es de mi competencia definir los términos de calidad para llevar a cabo una aplicación de las sugerencias a la práctica y tendremos en cuenta esa sugerencia para el departamento de calidad. Y quizás en el próximo informe anual que hagamos de aquí a 2 años se incluirá los aspectos de transparencia de nuestro departamento y cómo trasladamos esa sugerencia teórica a la práctica. Muchas gracias, lo anotamos y lo incluiremos en el próximo informe. Muchas gracias. Un grand merci. Thank you for the questions and the answer. And if I may just supplement Theo's answer as well. Please remember that these suggestions that are submitted are normally dealt with at a devolved level. So it is normally up to plant managers, the various regions, the countries to pick up these ideas, work out mechanisms, of course, as well, to process these suggestions. So, we don't want to be too centralized in our approach to many things. So a lot of these ideas are local and will therefore be used locally. And that is very often beyond our scope. But thank you very much. I'm just keeping an eye on the time here. It is now 1/2 the hour. And I think it's time for our next agenda item, which will be mine, in fact. Now, Danielle, I might just stand at the computer there. It's okay. I was going to use the slides, yeah. Did you send it for me? I did, yes. Yeah. You have to move out. All right, thank you very much. I'm so glad that somebody's supporting me with all the technical equipment. I am absolutely useless at any of this, so thank you very much. Look, I was going to give you a short overview, really, the general climate and trends, and I'm sure you will find that there are a lot of echoes of what has already been mentioned by Anastasia and Rocío. I will keep my review of 2023 very short because we had a very comprehensive business report and also a report on our staffing, thanks to Theo. So what I will focus on is
really agenda item number 5 here, I will look at the way we operate here as a European Works Council in the years to come, especially in light of the proposal which is now being worked through by the European Parliament. It is a proposal to recast the European Works Council Directive 2009/38/EC. And of course, agenda item 4 is just our standing agenda item on ESG. I'll just say a few words about that. At the end, of course, I'll also be happy to take questions. So let me just talk about the general climate, the trends and headwinds that we can expect. It's been mentioned already. There is a lot of political instability in the world. We know there's a conflict in the Middle East. The Ukraine conflict is still ongoing as well. And of course, all of that has got a major impact on us as human beings, but also on our company, of course. Maybe one of the main impacts of all of this is probably here, the third point on my slide, which is the supply bottlenecks. These supply bottlenecks have really had a very adverse impact on our operations in the last year. I'm sure you are aware of that. Even in your own factory, your own plants, you will have noticed that quite often our production processes have to be delayed because there are certain components missing or we are waiting for deliveries. It is a problem that we have worked very hard on solving, and we have had some success. But our supply chain team keeps working on this issue. We've already brought a lot of our suppliers back in-house in part, but also have found new suppliers closer to our manufacturing sites, and that has helped us considerably. The continuing Ukraine conflict has been mentioned, and another main impact of this conflict has, of course, been the soaring energy prices. I haven't got the figures at hand now, but our energy consumption has risen by about 25%. Sorry, not the consumption, but the actual price for our energy consumption. And that, you can imagine, has, of course, had a negative impact on our margins. We have tried to pass on some of those extra costs to our customers, but we've also had to absorb some of the extra costs. And that, as we've seen, and Anastasia has mentioned it, has had a negative impact on our EBIT. The last point I should mention as well is that we are continuing to work very hard to attract talent and retain talent. It is not easy in a world where the demographic change means that fewer and fewer people are economically active. It's not easy in that kind of environment to get the right people that we need for the roles in our company. And the next point, of course, is once we do attract people, especially young people, it is quite a task to retain them. And I'm glad for all the initiatives that Rocío has already outlined, all these initiatives that make us one of the best places to work in. All the flexibility that we can offer, the reduced working hours, good remuneration packages, all of that will hopefully help us to overcome those problems as well. And help us attract and keep our talent. I won't say much about the headcount because Rocío has already given us a lot of information here. The only thing I will say is that we will, of course, employ more and more people in those areas where we expect growth, and that is especially with our electric vehicles. So expect there to be more staff on the shop floor in those plants where we manufacture electric vehicles, but a knock-on effect might also be that we reduce our staffing in other sites where we are still working on more conventional vehicles. Hopefully, we'll be able to manage this transition without the need for job cuts. We expect that the normal attrition rate, early retirement,
and other measures will help us to deal with this issue. But that is, globally speaking, probably the direction in which we are headed. More people in our electric vehicle plants, fewer people in our conventional car manufacturing sites. Inflation, well, inflation we've already mentioned as a headwind, but there's also good news. What you can see on the left-hand side of the slide here is a graphic which I used last year. And you can see we were right in the middle of this huge inflation increase. We, in fact, reached inflation rates in some countries of 10, 12, even 19%, I think, in some Eastern European countries. But as you can see, the prediction then was that inflation would fall, and so it has happened. The euro area annual inflation rate was about 3% in December 2023, down from over 10% the year before. So while these inflationary pressures are still working their way through the system, we can actually look forward to a period in which inflation is considerably lower than it was even a year ago. And that should help us really with our margins. It will also put less pressure on our customers because, as I said earlier, we've tried to pass on a lot of those price increases to our customers. So that will hopefully help our market in particular, but the economy in general, leading hopefully to better general conditions on the market. I will not say anything about financial details. I think Anastasia has done a very good job here. Maybe just to mention that, as I say, our main focus is really on the electric vehicle market. And just to illustrate this, I've got a slide here, which is a snapshot, really. It's a snapshot of electric vehicle sales in Europe in Q1. You can see there are some countries that are obviously doing very well on the electric vehicle side. Germany, for example, where the market share of electric vehicles was 22% of those vehicles sold in the first quarter 2023. In other countries, however, it's significantly less. If you look at countries like Sweden, Italy, the Netherlands, that proportion was far lower. And while you might think, surely that's bad news, I see it as good news, because it shows me that there's huge potential for us to make up that gap, to make up that shortfall. And it's just an illustration as to how much potential there is in that particular segment of the market. And that's why we are concentrating on vehicles, electric vehicles, not for the moment intermediate vehicles, as you've called for, Danielle, I know. But as I said, it will remain on the agenda. We will, of course, observe the market and make adjustments as and when necessary. But for the moment, the focus is and will be and must be on the electric vehicle market. Our standing item, ESG, environment, social, and governance. Well, again, I'll make it very brief. We have made enormous progress. You've listened to Rocio's report, all those initiatives to really be an inclusive, diverse, and welcoming employer. We are working hard on that. As for the environment, decarbonization is, of course, a very big goal for us. We have managed to reduce our CO2 emissions by 20%. 20%, that's an awful lot. 20% compared to last year. And we are therefore on track for net zero by 2030. How have we done it? Well, again, there have been lots of local and regional initiatives. One noteworthy one in Portugal was to basically cover a whole factory, a building in solar panels to make sure that we generate our own electricity there. There have been, especially in Northern Europe, we've had a lot of wind turbines installed to make sure that we can actually generate a lot of our energy requirement on site. And we'll, of course, keep working on that as well. New innovation in production processes also helped us to reduce our energy requirements. So we now need less energy input
to produce the same amount, the same volume of vehicles compared to the past. So good news on that front, and we'll keep working to improve our credentials here in the environmental field. I won't say much more about equality, diversity, and inclusion because Rocío has already done a fantastic job. But I hope you can agree with me that all those initiatives we've already launched have been highly successful. Maybe just to mention that we're also working on revising now our EDI policy, and hopefully next year, early next year, we'll then be able to present it to you again at our next plenary meeting of the EWC. As for governance, well, you know, we are a company that operates worldwide, so we interact with a lot of local players in the various markets. And corruption, unfortunately, is a reality in many of the markets that we operate in. So one of our priorities has been really to start an anti-corruption campaign to really try to drive out corruption in our dealings. And to that end, we've now actually finalized a new whistleblower policy. It is intended to protect people who, quite rightly, speak out against corrupt practices. We want to make sure that they are heard, that we act on their reports so that we can stamp out corruption wherever we see it in our business dealings with our partners, with our suppliers, with our contractors and subcontractors. So far, for a quick update on ESG, allow me now to just spend a little bit more time, maybe 5 minutes or 4 minutes, on the proposed amendments to Directive 2009/38/EC. You may be aware that there's a proposal currently going through the European Parliament to recast this directive. It's the directive on which we have based our own EWC agreement with you, and which has served us well for the last 10 years. This proposal is going through Parliament. I have to tell you, though, and that's possibly a good thing, there's no immediate urgency for us to act. Why is that? Well, the parliamentary process is quite often a long process, so it'll take a while for this proposal to go through the European Parliament. And then, of course, what needs to happen is that this directive, a European directive, will need to be transposed within 1 year into national legislation in the various countries. So we are going through the parliamentary processes now. That will take some time. Once these proposals have been adopted by the European Parliament, we'll have a year for countries to actually transpose this new directive into their national legislation. And on top of that, the member states of the European Union have been given an extra 2 years to then actually apply all these changes. So 1 year for the transposition, another 2 years deferred application. That means we've got at least 3 years for us to get ready for the changes. What are the proposed changes? Well, some of these changes are probably in line with what you've been calling for a long time. One major change, I've put it down here, is the gender composition of the European Works Council. So if those new changes are implemented and all the processes have been gone through, we will also then stick to those new gender composition standards that are expected. And the objective is defined by the target of 40% of seats on the EWC. Now, that raises a lot of questions because I know there are some countries where we have one representative, either man or woman. Then these representatives go to the select committee. The select committee is normally quite small. What have we got? 5 members, I think, on the select committee. And quite often it happens that there's quite clearly a majority of men or women. And the question is how, if we have to adopt this new standard,
how can we actually put it into practice? So that would be a major change for us, which we would have to accommodate in future meetings. But as I say, there's still time for us to consider what we need to do. I just want to highlight some of the other changes, minor changes that have also been suggested in the amendment to the directive. These are changes, as I say, that you've been calling for. The first bullet point here, hopefully the new directive will clarify the rules on transmission or divulging confidential information. I know that sometimes you complain that too much material we pass on to you remains confidential, which then means you can't share it with your colleagues in your countries. So this new directive will clarify what can and can't be confidential and for how long it should remain so. There'll also be clarification on protection of EWC members. Fortunately, we haven't had any legal cases concerning the treatment of EWC members here, but in other companies that has been a problem. The new directive aims to strengthen the protection of EWC members, protection against retaliatory measures or dismissal. Number three, this is basically, it looks very complicated on paper. It basically means that if a company were to break or breach EWC rules or legislation, they would actually be potentially subject to major fines. And again, I think that's something that you've been calling for. Again, as I said, we fortunately haven't been in a position where we have actually been found to be in breach of EWC rules, but it would certainly give you peace of mind, I suppose, as an employee rep. Very important, the next point, if Appendix 1 is changed, then we will actually be mandated to have 2 plenary meetings a year. At the moment, as you well know, we have 1 plenary meeting. We're here in beautiful London. Our next meeting is due next year. But in future, if this amendment is adopted, we will have to have 2 plenary meetings a year. Something you've been calling for, I know. It will mean extra costs for us, but at the same time, I understand that it can certainly help us maintain and foster a good dialogue with you. And finally, we will also have to think about how we want to meet in future. Remember, when the original directive was written, the idea of virtual meetings was never contemplated. Now, of course, we've got the means. It shouldn't be a big problem for us. We've been doing it already. We've got a hybrid meeting here. So that shouldn't really be a problem for us. But it's some of those changes that you can expect, not in the immediate future, but in the years to come. And I'm sorry, I've probably taken up too much of your time already, but this is the end of my presentation. If you have any questions, then please feel free to ask. I will just return to my seat at the table. So I don't know if there are any questions. If there aren't, I mean, we can always pick them up later anyway. I don't know, we are slightly behind. So I don't know whether we should move on straight away to our next agenda item. We've got Robert, who will give his contribution remotely. Robert is our training lead director. And you can see him on the screen now. Excellent. We've got his recording here. So we'll move straight into the next agenda item. Any questions about my presentation can be picked up later. Bom dia a todos e a todos, e obrigado por me terem convidado a esta reunião do Conselho da Empresa Europeu para o nosso Nexadrive, a nossa empresa.
O meu nome é Robert Russell e sou responsável da formação do grupo Nexadrive. Eu devo pedir desculpa por não estar convosco hoje, esta manhã, devido ao mútuo compromisso, mas é com muito prazer que estou aqui para falar das nossas atividades de formação que tiveram lugar ao longo deste ano. E para me ajudar, eu preparei uma apresentação PowerPoint que vocês podem seguir e eu vou passar também aos organizadores da reunião para que possam partilhar-a convosco. E dê-me só um segundo para partilhar a apresentação. Bem, tivemos um ano cheio de atividades e eu estou muito orgulhoso do progresso que nós fizemos como um grupo. Eu tentarei explicar algumas das principais atividades de formação do grupo e os resultados destes durante a minha apresentação. A nossa ação baseia-se em 3 pilares principais, como podem ver nos slides. Primeiro, a formação contínua dos nossos trabalhadores. Os nossos empregados são o nosso recurso mais valioso e nós queremos assegurar a retenção deste recurso tão precioso. Segundo, queremos que a Nexadrive possa ser um destino atrativo para a próxima geração de jovens e por isso temos a nossa formação certificada para estes jovens. E em terceiro lugar, temos uma especialidade nossa que eu quero destacar hoje, que é um programa de outreach social para ajudar os jovens que estão numa situação precária ou uma situação de vulnerabilidade social. Comecemos com as atividades da formação contínua. Como eu já disse, queremos assegurar a retenção dos nossos trabalhadores. E o melhor modo de fazer isso é através da consolidação do conhecimento que eles já têm. Nós apostamos no desenvolvimento contínuo das nossas equipas para que dia após dia se possam superar e alcançar os melhores resultados pessoais e profissionais. Portanto, organizamos cursos para a aprendizagem de novas competências e para a consolidação de conhecimentos existentes. E aqui temos alguns exemplos, tais como cursos de língua, cursos de apoio ao cliente e cursos para atualizar o conhecimento dos nossos trabalhadores da mecânica e da manutenção de veículos também. Passemos agora à formação certificada para os jovens e crianças. O objetivo desta formação é a preparação deste grupo para um trabalho eventual no setor automóvel e, quem sabe, um trabalho eventual na nossa empresa. Nós oferecemos um leque de cursos para este grupo-alvo nas áreas que podem ver na apresentação, como a mecatrónica automóvel, a reparação de pintura e carrocerias e a recepção e orçamentação da oficina. Um dos programas mais importantes neste conjunto de formações é o nosso programa de estágios. O programa permite que os jovens possam entrar na nossa empresa e ganhar a experiência da forma em que nós trabalhamos e produzimos e vendemos os nossos veículos. O estágio em si tem uma duração máxima de 2 anos e uma carga horária diária de 6 horas, com atuação em áreas diferentes que podem ver no ecrã, tais como a logística de suporte ao cliente, vendas, mobilidade elétrica, a cobrança e engenharia também. E quais são os benefícios deste programa de estágio? Bem, os benefícios do programa incluem uma bolsa auxílio, vales de refeição, vales de transportes também para ajudar as pessoas com os custos para assistir a esta formação e também um plano de saúde e o Gym Pass, que é um benefício cooperativo
voltado para a saúde e o bem-estar mental, físico e também financeiros. Dá acesso a uma rede de academias, ginásios, estúdios e espaços de bem-estar em todo o mundo. E assim chegamos ao terceiro pilar. Em último lugar, e este aqui quero referir-me a um programa especial que nós estabelecemos este ano no Brasil. Nós temos conta que a nossa empresa, dado a sua importância e ao seu tamanho, tem uma responsabilidade para com os mais vulneráveis na sociedade. E para tal, nós criamos uma colaboração entre o NexaDrive Brasil e o ESPRO, que é o Instituto para o Ensino Social Profissionalizante. Esta formação tem 30 vagas para um curso de formação profissional voltado a jovens em situações de vulnerabilidade social e precariedade social. Os jovens selecionados passam por uma formação no centro social da nossa planta no Aracari, no Brasil. Esta planta foi totalmente remodelada para atender os jovens da região. O espaço na planta visa o desenvolvimento de qualificação profissional de adolescentes do município de Aracari para prepará-los para o mercado de trabalho. Esta iniciativa é focada sobretudo no desenvolvimento de competências, de habilidades e de atitudes que são demandadas no dia a dia da nossa empresa. Temos como a ética, a cidadania, a diversidade, a solidariedade e o respeito são trabalhados nesta formação. E os alunos também têm acesso a conhecimentos de marketing, trabalho em equipa, processos de comunicação, educação financeira, empreendedorismo e rotinas organizacionais. Além disso, há uma iniciação à aprendizagem do idioma inglês, a introdução ao mercado automotivo e a imersão total em diversas áreas da nossa empresa. É um programa muito inovador e nós somos muito orgulhosos deste programa e da forma em que nós estamos a trabalhar com estes jovens no município de Aracari. Eu deixo-vos alguns dados agora sobre a globalidade da nossa formação este ano. Nós temos um gasto total de 42 milhões de euros em formação, com um número total de horas de formação de 152 mil horas, como um número total de estagiários de 2.900, com 376 formadores e um número total de formandos de 27.589. Foi um ano cheio de sucesso, cheio de atividades e um ano que todos nós na área da formação gostamos imenso de estar ao vosso lado. E antes de terminar a minha apresentação, eu deixo-vos com esta citação genial que resume bem a nossa ação da formação, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E esse para nós é um lema que nós tentamos seguir. Obrigado muito pela vossa atenção e fico disponível para quaisquer perguntas. Obrigado.
Thank you very much. A very impressive presentation as well. You can see that we are investing heavily into our training programs wherever we are. And this particular program in the Portuguese-speaking sphere is a star, I would say, amongst our training programs. 42 million euros invested, more than 27,000 lives enriched and improved by the courses that we provide there. So thank you very much, Robert, for this update and for this hugely impressive record. I'm mindful of the time. It is now already past 12 o'clock. One day, Danielle, one day I will manage to actually finish on time. Not today, unfortunately, though. So I'll think we'll leave all the questions for later, and I'll just pass the floor back to you, Danielle, because there might be some practical things that you might want to say as well. No, I just wanted to, je voulais seulement vous remercier, en fait, puisque je sais que vous devez partir et que nous n'aurons pas le plaisir de vous avoir pour notre déjeuner. Et j'aimerais vous remercier pour avoir organisé le déjeuner que nous allons avoir justement aujourd'hui grâce à la contribution de petites entreprises locales qui nous font le plaisir de nous faire goûter aux spécialités du pays. Donc, nous sommes ravis de pouvoir avoir ce déjeuner tous ensemble. Cela permet vraiment les échanges informels et cela permet d'arrondir également les angles et de commencer cette discussion que nous aurons cet après-midi. J'aimerais remercier également Rocio qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons eu des présentations très, très intéressantes et je suis certaine qu'elles seront matière à développer, à questionner les différentes idées qui ont été émises aujourd'hui. Je n'aimerais pas retarder l'heure du déjeuner. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie une fois de plus. Remercions également les interprètes, je tiens à le dire. Merci beaucoup et merci à vous, Roberto. Message for our online community. We are going to stop the recording and the web streaming, and we'll start again at 1 o'clock. Thank you.